Sorry, alis dan. Di. Bro na magi. Di na ni magamit ay. Gani. Luoy na kayo. But urig ba ka rin? Murag-urig. Urig pa siya. Urig ba? 300 lay palit ana sa tambal. Hello guys, meron tayong isang Juliet dito. Papaayos sa atin. Marami na pong issue. Ang kanyang lens guys, as you can see. Wala na guys, kailangan na palitan ang kanyang lenses. Nose bridge tightening na guys, kailangan. Maluwag na. Kita niyo yung lenses guys sa likod. Maluwag na guys. Tapos ang kanyang nose pad. Ang mga rubbers guys, kailangan na rin palitan. Sobrang langis na. Tanggalin na natin. Guys, nakita nyo, grabe sobrang langis. Palitan natin ng bago yan guys. Ito naman guys, ang kanyang air sac. Langis na rin. Oh. Oily. Guys, sobrang langis. Lenses, rubber, at saka nose bridge tightening. You know. Tanggalin natin ang lens guys. T6 screwdriver ang gamit natin guys. Yun. Lens. Ang kanyang ruby. Original ruby iridium. Badly bent up na guys wala na to guys, hindi na to kayang gamitin. Yun. Tanggalin na natin ang nose bridge guys. Malinis pa naman ang kanyang frame guys, wala pang gasgas. Non-serial X-metal finish. Napakagandang Juliet guys Ang gagawin natin guys is higpitan ang nose bridge. Lagyan ng mga bagong rubbers at saka lenses. Okay guys, tanggalin na natin. Yun guys, nabaklas na natin guys. Yun pa rin guys ang kanyang nose bridge rubber. Flex rubbers niya guys is wala na. Yan nyo guys Yun ang papalitan guys, at saka pins. Durog. After 20 years guys, saka pa siya masira. You know. So far guys, napakaganda pa ng kanyang pagka-X-metal guys Walang gas-gas. Konting linis to guys. At saka disinfect. You know. Mint pa ang kanyang pagka-X-metal guys. Yun. Tanggalin na natin ang ano niya. Ang kanyang air shock. Air shocks guys tanggal. Ang ganda na pagka-X-metal guys. Walang gas-gas. Yun linis lang ko lang. Higpit tapos bagong lens. Yun, linisan muna natin guys. Ayan guys, nalinis na natin guys makalinis na guys. Properly cleaned na, sanitize.
guys. Napaka linis pa nito. Ayan na guys, ready na nating higpitan ang kanyang nose bridge guys, ready for tightening. Ito pala yung lens na ikakabit natin guys, bagong lens, custom cut, Jade Polarize. Guys, oh, Jade Iridium Polarize, OEM custom cut to guys, original Oakley lens, custom cut. Yun, brand new to guys. You know, brand new. Custom cut guys. You know, Jade. Napakaganda ng lens na to guys. Polarize. Yun. Angas ng lens guys, oh. Ikakabit mo dito sa X-Metal. You know? Wow. Yun. Green to guys, ang kulay. Higpitan na natin guys ang nose bridge. Hello guys. Ito pa rin ang gamit natin guys, oh. From Line Gear. Nose bridge, pins, and flex rubber from Line Gear. Shout out Line Gear. Thank you so much for your constant support. Tested na guys, Line Gear. Pins and rubbers. Flex, pins and rubbers. Alright. Ayan na guys, nahigpitan na natin yung kabilang side. Left side is already tight. Guys, mahigpit na guys, super tight. Super tight guys, super tight. Super tight. Yun guys, oh. Hindi na malog. Juliet X-Metal Jade Polarized Iridium. Nice. Guys, ito na yung Juliet na pinayos sa atin guys, oh. Juliet X-Metal guys, non-serial. Nilagyan ng bagong lens guys, Oakley lenses custom cut, Jade Polarize. Ito yung ginawa natin guys, nose bridge tightening, tapos bago na ang rubbers niya guys from Line Gear. Ang X-Metal guys, napakaangas, nilagyan ng Jade Iridium. Yun, no? Ang ganda ng pagka ano niya, Jade. Bagay na bagay sa X-Metal.